Having said this, I would like to thank registration over 1,000 people on behalf of this great team of PAHO and the countries who will be working today during this celebration. We have professionals from 5 continents: Africa, the Americas, Asia, Europe, and Oceania. And more than 400 questions were sent by these 1,000 colleagues, which stresses the importance of hand washing and prevention. The team has selected these questions, which are of great relevance, and we will, of course, will not be able to cover all 400 questions. However, during the various presentations, these topics will be dealt with. After that, there will be the technical aspect regarding these questions that will be tackled. We have over 725 people already that have joined in. Let us optimize our time. Greetings on behalf of the team, as well as the Pan American Health Organization, regionally and country level, celebrating this World Hand Hygiene Day as one of several events worldwide. Today in the Americas, we are celebrating this event. I would call now, after showing you a video, would invite Dr. Jarbas Barbosa, Director of PAHO, who will address us by way of a video. So can you please turn on the video by Dr. Jarbas Barbosa, Director of PAHO. During the 2026 World Hygiene Health Day, an action that saves lives, Pan American Health Organization, PAHO, highlights this practice, which is highly efficient and basic to protect our health and that of those who are around us. Day after day, infections associated to healthcare continue to be a very serious threat in health centers. Beyond increasing antimicrobial resistance, these infections cause suffering to the patients, their families, and health workers, contributing thus to premature deaths, disability, increase the cost of the health system, and also having a quality care for all. Hand hygiene continues to be the most profitable intervention to prevent problems that have to do with sanitary protection. This year, we highlight the critical importance in maternal and neonatal health services. Every pregnancy, every delivery, every newborn faces the risk of infection that might give way to sepsis, a condition which is preventable by way of basic preventative measures. In Latin America, 2 women die because of obstetric sepsis, and 1 of every 10 neonatal deaths is also due to sepsis. These unacceptable figures call for an urgent and sustainable action, which is simple and proven is the hand hygiene. Here we call on leaders, authorities, as well as health workers to summon up efforts and to speed up progress towards 0 maternal deaths, which are preventable in our region. To invest in health hygiene and maternal health and neonatal services is a feasible and efficient intervention that strengthens safe care for all. It is an action that saves lives. Very well then, I would like to thank the director for his address and clear message. Hand hygiene. Agradecemos su mensaje. Vamos a proceder con el siguiente punto de nuestra agenda, y esta agenda, este siguiente punto es una encuesta, ¿ok? Vamos a hacer una encuesta, por favor, ya lo están viendo ustedes en pantalla. Agradecemos que puedan contestarlo. Vamos a tener cerca de 1 minuto para esto. So for it, we'll have about a minute for doing this. Estás en mute, Ángel. You're muted, Ángel. Otra vez. Gracias, Mónica. Thank you again, Mónica. We thank the director for his video, and he made a very, very clear message regarding hand hygiene, that hand hygiene saves maternal and neonatal lives. The next agenda item is the survey that you're seeing online up front.
More than 300 Nosotros queremos persons have saber sobre already ustedes. Queremos responded, saber cuál es su and rango de we'd like edad, to know si es what is trabajador de your salud age o range, no, whether you're a cuándo healthcare usa worker, guantes, se lava las uh, manos, sí o no, whether si whether conoce los cinco you momentos para you higiene en las wear manos, gloves etcétera, or etcétera. wash your hands or Entonces, la not, and encuesta so on. está So the ahí. Ustedes survey is pueden now before verlo en you. You pantalla. can see Como it van up on the contestando, pueden screen, and as bajar you del answer, lado you can derecho go down on the right-hand side el cursor y así your pueden ir cursor, contestando and el thus resto you de can reply preguntas. ¿Ok? to the Voy a rest of esperar the un poquito. questions Tenemos cerca de 1000 on the survey. conectados, We con have lo cual about voy a esperar un 1,000 poquito people para now poder describir connected, and we will los wait a little bit resultados. to Llevamos la be able mitad, to write faltan down the 500 han results. We have contestado half now. en este About momento la 500 encuesta. have replied to the ¿Ok? survey already. Perfecto. Ya estamos subiendo Excellent, casi very good. 600. We have about Vamos a esperar 600 un now. minuto más. Let us wait one more minute. Y bueno, yo creo que ahora ya And nos estamos I acercando believe that now we're a una approaching perspectiva a estadísticamente clear significativa. statistical 60% de los description. más de 1000 70% of que ya the están conectados over 1,000 están connected describiendo. persons Entonces, have brevemente, replied. me gustaría So comentarles que briefly, I la would like mayoría to de say that personas most conectadas están en of el rango the de people 25 y connected in the 40 range between años, 25 to 40 seguido del years of age, 41 y and then 55, lo 41 cual es to esperado, la 55, curva which normal, is y to be tenemos expected. It's a también normal curve. menores de 25 y And we mayores de have people under 55 25 en and los those who are extremos. older ¿Ok? than La gran 65 mayoría, at prácticamente el the top and bottom. 98%, Practically son 98% trabajadores de salud, are el healthcare workers. 2% no. 2% are not. Y en cuanto a la pregunta de guantes, And as regard tenemos a ver ahí gloves, un you porcentaje see que that llama la there atención, is ¿no? a La pregunta percentage es, that ¿usa draws our guantes? ¿Se attention. lava las manos? Do Y la gran you mayoría, evidentemente, wash your hands? Do 90% you dice wear que sí. gloves? Y un And you 9%, see that honestamente, no 9% sé. have replied and recognized that they don't do Y it, finalizando whereas en la misma 90% do it. tendencia, ¿no? ¿Usted Following the conoce los same 5 trend, momentos para are higiene you las familiar manos? with the 5 97% moments hand desconoce, washing? y 95% are 30% familiar with the no. hand washing No procedure. veo ningún I don't cambio, see any Mónica, changes, en las Monica, respuestas, en however, las in their tendencias. Tenemos ya answers and 700 trends. respuestas 700 prácticamente. responses already Seguimos con esta before us. tendencia. We Entonces yo creo que continue podríamos along pasar, si this ustedes trend. están de acuerdo, al So if siguiente you punto. agree, we can move on to the next topic of our Nuevamente webinar's agenda. agradecerles su Thanking you participación again for y your resaltar participation este gran and audiencia que tenemos, highlighting ¿no? Más de 1000 the personas fact that we conectadas, have 5 over continentes. 1,000 people Ok, connected in the vamos 5 a continents. terminar la audiencia. No veo ningún cambio Let us conclude significativo en this las respuestas, section. con lo No cual podemos significant changes in the concluir. answers, and thus we can come to the end of Muy our bien, survey. perfecto. Me parece que ya no se ven los It resultados, seems that no se están you viendo can los no longer resultados see the en la agenda, results. así que el siguiente punto de la So the agenda next es agenda la item presentación de la will doctora be a Mercedes presentation Bonet, of Dr. por lo cual Mercedes Monet, le pediría a Mercedes and I que would pueda ask abrir su cámara, Mercedes to please open up her saludarnos, camera. preparar el There she is, micrófono. Mercedes Bonet. Mercedes Bonet es una científica del Mercedes Bonet Departamento is a Sexual scientist, the de Salud sexual Sexual department, Reproductiva health, Materna, reproductive, Infantil, maternal, Adolescente child, y Envejecimiento de la adolescent, OMS. and Y tenemos el aging gusto in PAHO. de que nos va a hablar And sobre we higiene have de the las pleasure of manos, hearing her en el sentido talking de about que el hand título es hygiene. And the específicamente higiene de title las manos, is salvan Hands vidas Hygiene maternas y Saves neonatales en Maternal el Lives siglo and XXI. Neonatal Lives in the Mercedes 21st tendrá una century. presentación de Mercedes will 15 be making a minutos y 15-minute somos todos presentation. oídos para ti, Mercedes. And now Si we're quieres ready tomar tu to micrófono, hear compartir tu you, pantalla. Muchas Mercedes. Please go gracias, ahead with your Angeli. Muy presentation. agradecida por la Thank you very invitación. much. Thank you Voy all a for this compartir invitation. I will be la presentación. sharing my presentation on the screen with you. Si me pueden confirmar que pueden ver bien Can you now las diapositivas see y a the su slides La vemos up bien. Si front? puedes poner Yes, we can see them. en compartir completa la pantalla. Can you share them on the full screen? Ahí mismo, justo. Eso. ¿Así? Ahora sí. Adelante. There we go. Ok, Continue. perfecto. Thank you. Bueno, Wonderful. buen día y un placer estar Good morning. A great con pleasure ustedes to be hoy. here with you Voy today. a hablarles de mi Let presentación me en tres talk partes. and La make a primera parte presentation in three voy a sections. enfocarme First, en la carga de I mortalidad will y be morbidad por sepsis emphasizing materna y neonatal mortality and antes de morbidity pasar a hablarles burden in the case of qué es el maternal and limpieza neonatal de manos, pero sepsis también qué impacto before moving tiene on to hand en washing and la the salud impact this materna has y upon neonatal y maternal darle and algunos neonatal ejemplos health específicos de
I'm giving you some specific guidelines of these key 5 moments with which you're familiar based on your responses to the survey and how they are applied during maternal and neonatal healthcare. I will conclude speaking about some of the challenges we have in order to practice hand hygiene. What strategies and solutions do we have at hand in order to be able to improve compliance with hand washing in maternal and neonatal health? Let me begin by emphasizing about the situation. On the slide, you see trends of maternal mortality in the last 20 years. There has been a reduction of 40% of maternal mortality between 2000 and 2023, and these are the most recent estimates we have. This is reflected on all the regions of the world. World rate maternal mortality was 197 deaths per every 100,000 born alive in 2023, which means 260,000 deaths per annum during pregnancy or after pregnancy. Here below you see trends for Latin America and the Caribbean mortality rate in this same period, which declined from 16%, and it is now 77 deaths per every 100,000 live births, which accounts for 7,200 deaths per year in the region. Taking up preventable causes of maternal mortality includes, of course, to be able to reduce infections and sepsis. On the left, the slide shows distribution of maternal death causes according to latest estimates for the year 2020. You can see maternal sepsis is an important reason of female mortality. It accounts for 70% of the total number of deaths, but it has declined as compared to the last statistics we had for the year 2009, where it was 11% of the deaths. Let me highlight that most of these deaths because of obstetric infection take place in the postpartum period, 4.4% of the total number of maternal deaths. The other figure shows the same distribution, but here for Latin America and the Caribbean on the right. You see that the similar maternal sepsis is 6.8% of the total number of deaths, 4.8% in postpartum. Something I'd like to highlight is that for estimation purposes, these figures include obstetric infections, endometritis, and surgical infections. However, we know that infections have a most important burden in the case of maternal death because pneumonia during pregnancy, which may be recorded as other causes of deaths because of septic abortions. Many women also have complications that because an eclampsia or hemorrhaging. This might be complicated during hospital management by way of infections. Moving on to neonatal mortality burden, we see that the first 28 days of life are the period of greatest risk for survival, for child survival. The blue bar shows us that in keeping with the latest estimates, neonatal mortality rates in the world 17 deaths per every 1,000 live births. This has declined, as in the case of maternal deaths also, 47% between year 2003 and 2024, which means that neonatal deaths have moved from being almost 4 million of new births to 2.3 million by the year 2024. On the right, you can see a reduction of the neonatal number of deaths in the various regions. Here you see for Latin America and the Caribbean, a mortality rate, neonatal mortality 8.3 per every 1,000 live births, which accounts for 77,000 deaths per year. If you see at the causes of mortality, neonatal mortality, on the slide you see the distribution
Globally, the most important causes are being premature, death because of asphyxiation, sepsis, and pneumonia. Infections represent 25% of such neonatal deaths. More than 500,000 newborns per year. Deaths because of neonatal sepsis account for some 10%. On the right, the graph shows the actual distribution of neonatal death causes in the region. You see that it is quite similar as regards sepsis. 9.5% of neonatal deaths are due to sepsis in the Americas. Sepsis, that's only a part of this whole story. They cause many other complications. Many thousand women and children will suffer morbidity, disability, and other problems, both in the short and long terms. There's some estimates to the fact that 90 million women are affected because of maternal infections and sepsis. These are estimates for 2021. They also have estimated that some 5.7 million women will have problems of sepsis. About 10,000 cases. Este mismo grupo del Global Burden of Disease también estimó para el año 2021 que 5,3 millones de recién nacidos serían afectados por sepsis. Sabemos también que las infecciones y la sepsis van a tener consecuencias devastadoras para la mujer, pero también para el bebé. Por ejemplo, mortinatalidad, partos prematuros, sepsis neonatal, muerte y consecuencias a corto y largo plazo para los niños, como por ejemplo problemas de desarrollo, problemas neurológicos, discapacidad física, entre otras. Es por esto que hoy queremos centrarnos en cómo la higiene de las manos puede prevenir infecciones y la sepsis materna neonatal. Sabemos, toda mujer embarazada, toda puérpera recién nacidos son susceptibles a contraer una infección durante la atención de salud, bien sea por contacto directo y muchas veces a través de las manos del personal de salud, pero también de los familiares, de una madre al niño, entre los pacientes, o bien por contacto indirecto con equipos mobiliarios que pueden estar contaminados. Quería recalcar que cuando nos referimos aquí a la atención materna e infantil, no es solo el momento del parto y del nacimiento, pero también la atención prenatal, la atención postnatal, incluso durante la lactancia, así como el manejo de emergencias, de cirugía o los cuidados especiales, por ejemplo, que tienen que recibir los bebés prematuros en unidades canguros o en unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es el higiene de las manos? Y solo para asegurarnos que todos usamos la misma definición, es la acción de limpieza de las manos para eliminar la suciedad, materia orgánica y microorganismos. Puede ser el lavado con agua y jabón durante 1 minuto o puede ser también la desinfección con productos a base de alcohol durante 20 o 30 segundos y que es el método de preferencia en muchas de las situaciones de las que vamos a hablar. También existe una preparación particular para las cirugías que no vamos a cubrir durante la presentación de hoy. Algunas de las preguntas que recibimos es de ¿por qué debemos realizar el higiene de manos? ¿Cuál es el impacto? Sabemos que practicar los 5 momentos para el higiene de las manos puede llegar a reducir a la mitad las infecciones relacionadas a la atención de salud. Hay también un reporte reciente publicado este año de WaterAid, en donde reportan que una combinación de acceso al agua, a sanitarios y a la higiene de manos podría reducir de 50% específicamente las infecciones y las muertes maternas. Es un estudio que ellos realizaron en 16 países en Asia y en África. Estimaron con estas cifras que a nivel mundial podrían evitarse hasta 9,5 millones de casos de infecciones y más de 8.000 muertes maternas durante el posparto debidas a infecciones. Es también una intervención altamente costo efectiva. Y aquí les voy a mostrar dos resultados diferentes. El primero a la izquierda es de
una investigación de un paquete de 11 intervenciones de una salud para luchar contra la resistencia antimicrobiana, en el cual se encontró que la higiene ambiental y la higiene de las manos son las dos estrategias más eficaces y económicas para reducir la resistencia antimicrobiana. Esto se traduce en que si se invierte $1 estadounidense en la mejora de la higiene de las manos en los centros sanitarios, se genera un retorno de aproximadamente $25, es decir, una reducción en los gastos de salud y de ganancias de productividad y en la economía. Esto es en base de datos de 34 países en Europa y países de la OCDE. A la derecha, el mismo reporte que les mencioné antes de WaterAid también hizo algunas estimaciones de costo. En los 16 países que estudiaron, resulta que el acceso a agua, sanidad y a la higiene de manos generaría un ahorro de hasta $200.000 millones en costos evitados por tener que tratar las infecciones maternas y la sepsis en los países que ellos estudiaron. Ahora, ¿cuándo debemos realizar el higiene de manos? Y ya muchos de ustedes nos dijeron, bueno, conocen esos 5 momentos claves. Veamos ahora cómo los aplicamos en la salud materna y neonatal. Y esto es antes o después del contacto con la mujer, del recién nacido o de su entorno. Voy a referirme entonces a algunos ejemplos específicos de cómo se aplican esos 5 momentos claves en los cuidados maternos y neonatales. Como ya saben, son 5. El momento 1 y el momento 4 se refieren a los momentos antes o después de haber tocado a la mujer, al bebé o al niño. Por ejemplo, darse la mano para saludarse cada vez que los vamos a examinar o después de haber examinado, cuando ayudamos a movilizarse, a posicionarse, los ayudamos a lavarse, al momento de la toma de signos vitales, de un ritmo cardíaco fetal, por ejemplo, si tenemos que realizar otras intervenciones como un electrocardiograma o aplicar oxígeno. El momento 2 se refiere a el higiene de las manos antes de un procedimiento limpio o aséptico. Por ejemplo, tomar una muestra de sangre, insertar o retirar un catéter, tener que administrar un medicamento, abrir un acceso venoso, el cuidado de una herida quirúrgica, por ejemplo, luego de una cesárea, aspirar secreciones. El momento 3 se refiere a la higiene de manos después de una exposición a fluidos corporales. Por ejemplo, después de un examen vaginal, de la manipulación de un instrumento médico usado, la manipulación y la limpieza de un orinal, contacto con líquido amniótico, con sangre, con secreciones, después del alumbramiento, cuando manipulamos residuos, vendas, compresas, toallas sanitarias, pañales. El momento 5 se refiere al momento después de haber tocado el entorno de la mujer o el recién nacido. Ejemplos específicos sería, por ejemplo, haber tocado un equipo de monitoreo, haber tocado la cama, haber desinfectado la zona del paciente o una vez que salimos, por ejemplo, del cuarto donde ellos se encuentran o del área de atención clínica. Y como muchos de ustedes bien contestaron, el hecho de usar guantes no reemplaza ninguno de estos momentos de la higiene de las manos. Pasemos a hablar de algunos de los desafíos que conocemos que existen. Y quería empezar con algunos de los desafíos a nivel institucional. A pesar de ser una acción simple y muy eficaz, todavía encontramos muchas barreras, como por ejemplo una alta carga de trabajo y la percepción de que no tenemos tiempo de lavarnos las manos. La falta de productos para la higiene en sitios adecuados, por ejemplo, no hay jabón, no hay toallas para secarse las manos, no hay solución a base de alcohol suficiente o en los lugares donde tenemos que realizar este gesto. Una infraestructura inadecuada, lavados mal ubicados, insuficientes, falta de acceso al agua o mal mantenimiento. Esta gráfica que les muestro, que también es de otro reporte de Naciones Unidas, muestra la proporción de establecimientos de salud en los que se pudieron evaluar
con puntos de atención, perdón, en donde los puntos de higiene de manos, en los puntos de atención, son correctos. Pueden ver que había una cobertura en algunos países de 100%, pero que en algunos países de la región la cobertura no es ideal y que es tan baja como de 15%. Otro de los desafíos sería la falta de monitoreo y de retroalimentación sobre el cumplimiento de la higiene de las manos. Si vemos ahora factores individuales, sabemos que la falta de conocimiento y capacitación a una técnica correcta es una barrera importante para la práctica de la higiene de las manos. También hay actitudes y preferencias de los trabajadores, por ejemplo, a ciertos productos para desinfectarse las manos y una tendencia a no priorizar la higiene de las manos o una baja percepción del riesgo que corremos todos como profesionales de la salud, pero también el riesgo que ponemos nuestros pacientes y nuestros compañeros al no lavarlos las manos. Hay muchas cosas que podemos hacer para contrariar todas estas barreras. Existen varias estrategias de abordaje y todo un sistema multimodal que ha sido desarrollado para mejorar la implementación de la higiene de las manos. Una de ellas es tener líneas directrices y guías de aplicación. En esta diapositiva les muestro algunas de las publicaciones de la OMS, como pueden ver, algunas de ellas traducidas al Some español. of them have been Y translated quería into recalcar, por Spanish, ejemplo, esta and I guía would like to highlight práctica these que existe en practical español, en el que guidelines hay that we have in ejemplos Spanish, where we de have los momentos clear de lavado de las examples manos of durante the el moments in parto hand y washing durante during la delivery atención or perinatal. during pediatric care. Otra estrategia es Another la educación y la strategy has to capacitación do continua del with the personal de continuous salud. training of the Existen healthcare manuales personnel, técnicos de their referencia para la technical higiene de manos, manuals, para la referral for capacitación y la hand washing, educación. Existen training for videos, education, cursos en their línea que videos, permiten que algunos courses, trabajadores online de salud courses, which allow healthcare mantenerse al día workers en cuanto to a be la kept práctica de la abreast higiene de with las the manos. practices regarding hand hygiene. Otra estrategia es el uso de Another possible recordatorios strategy de is the celular use of reminders, familiarizados con special reminders for those los pósters who que are están en el centro familiarized. de la And these are diapositiva de the cómo posters lavarse that you las see manos, in the cómo middle of desinfectarse the las hand manos, line, y vemos how to wash your hands, prácticamente how to en todos los disinfect your lugares. hands, También practically existen everywhere. There's recordatorios also que han a sido reminder adaptados a which la has been atención adapted materna e to infantil maternal and o, por child ejemplo, health a la care consulta and pediátrica, also pediatric mostrando los distintos momentos visits claves by de la showing the higiene de las various key manos, moments of así hand como hygiene, algunos recursos as well as some más resources, específicos some a la specific resources cirugía that have to do o with a los surgeries cuidados or después de la cirugía. care after surgery. Obviamente, otra estrategia de Clearly, abordaje es la de another garantizar un acceso sostenible a strategy is insumos to esenciales en guarantee los puntos de sustained atención, access como to key input at the point of ininterrumpido de agua care y jabón, so as to toallas limpias provide y de water, desinfectante para las manos. soap, and various disinfectants for the Finalmente, hands. a nivel Finally, institucional y nacional, por institutionally ejemplo, and el poder nationally, for integrar la higiene example, de we las need to manos be en able programas de to mejora en la calidad de la integrate atención, this en programas de hand partería, washing de program asegurarse el with respaldo del liderazgo midwives institucional y programs a and nivel also nacional y que guarantee existen sistemas de institutional leadership monitoreo y as well as retroalimentación monitoring del cumplimiento feedback de la for higiene de these las manos. observance of hand hygiene. En conclusión, To sabemos que la higiene conclude, de las we manos es know una that intervención hand viable y hygiene equitativa saves que lives. contribuye a It disminuir la is cantidad de infecciones y sepsis also en los something cuidados that maternos y contributes to neonatales. Es el diminishing pilar the number of fundamental deaths and de las sepsis. medidas de It prevención is de a control key de infección measure y for nos protege a preventing todos, a diseases, ustedes and como it profesionales protects de salud, a sus everyone. You pacientes are y a sus protected compañeros. as Ayuda a caregivers, and garantizar la also calidad de la the atención, la patients are seguridad de los protected. It pacientes y helps del personal de guarantee the salud quality y of evita care as el well as the desperdicio de safety of the recursos. patients and the Para terminar, quería staff. invitarlos a visitar Finally, la I would página de like to campaña de invite higiene you de las to manos visit the este año, page actual y on pasado Hand año, y Hygiene Day obviamente this felicitar year, también and a clearly nuestras to compañeras congratulate parteras our por el Día colleagues, our Internacional midwives, de la because Partería. of the International Muchas Midwife gracias por Day. su atención. Thank you very much.
Gracias a ti, We Mercedes, thank you, por esta Mercedes, excelente y for this detallada excellent presentación. and Creo que detailed dejaste muy claro, presentation. ¿no? I Que think that el you siguiente have lema del día de hoy, left very celebrando el Día clear Mundial de that la Higiene de by las Manos, following que the lecciones como la higiene de las message manos today salva to vidas. continue Hoy en este with caso, World vidas maternas y Hand neonatales. Así Hygiene, que gracias. washing hands saves Te vamos a lives, invitar a not que only te for unas mothers, al but siguiente also panel y ahí for habrá espacio para algunas babies. preguntas, And ¿ok? we ask you to join the Bueno, next panel where tenemos we are más de going to have 1,600 some colegas questions. We conectados, have more 45 than continentes, prácticamente todos los países de 1,600 nuestra región. colleagues who Nuevamente, are gracias. connected, El and audio, la we clearly interpretación ya está thank you all. resuelta. Disculpe por We ese lapso con el inglés, pero creo que We ya está apologize resuelto for y the pedimos small En issue el that we had with la interpretation at siguiente the punto de la outset, agenda but es un it is panel, already es un panel de resolved. Next, discusión we have a donde discussion habrá tres panel. invitados, tres We are going to profesionales, que have cada three invitado guests. tendrá preguntas Each guest will que have harán their own los siguientes questions, moderadores que ahora voy a presentar y ellos and tendrán un with the espacio various de por lo menos 2 moderators. minutos para responder estas preguntas. And then Preguntas que you fueron will have extraídas time de la to encuesta answer que these ustedes questions. And enviaron, these algunas questions y come otras from the muy survey específicas that a su you sent mensaje de us la and others that bendición are very que resaltar el día specific, de hoy. Dicho esto, and to le pido por underscore favor the a day that Rodolfo we are Gómez Ponce de commemorating León, que es today. nuestro asesor So regional I de give OPS de salud the materna, floor now sexual y to Ponce reproductiva de aquí Leon, who is our advisor. Te vemos ahí muy bien, We Rodolfo. see you there, El micrófono Rodolfo, también very creo que well. funciona y también a Your nuestro mic colega is Pablo Durán, working, and que es el asesor regional también de la we OPS also de have salud perinatal. our Pablo, advisor for qué PAHO, gusto verte Pablo también. Duran. It's a pleasure Si to pueden see probar su you. audio los dos Could you y en este please test your momento les audio? And at doy this el point, I pase am para que going ustedes moderen to las siguientes give you the sesiones. Les floor to agradezco facilitate the que next tengan buen día. session. And Felicidades we en este thank día you de and higiene de las manos. congratulations on Hasta this luego. World Hand Hygiene Day. Magnífico. Muchas gracias, Thank you Ángel. very much, Un Angel. gran honor el It is an poder honor conducir esta to be parte able del to lead webinar this con portion los of the más de webinar with 1.600 more than participantes 1,600 y participants tengo that el join us orgullo de poder today. And I have presentarles the y en ella honor to felicitamos a todas las introduce, and we colegas also enfermeras obstétricas, congratulate parteras, all of obstetricias, our matronas, midwives and a nurses la that are profesora connected. I Jovita have the Ortiz, honor to matrona destacada welcome de nuestra Jovita región, Ortiz, profesora who asociada de is la a Universidad de well-known Chile y directora practitioner del in our region, who Departamento is de an Promoción adjunct de la Salud professor de at la the Mujer y del University of Recién Chile, Nacido. and who is Además, Jovita also coordina un teaching in centro the area colaborador of con la Organización mothers and Mundial de la newborns, Salud and she para also temas de cooperates partería with the en World toda la Health región Organization de on América midwife Latina. issues Así que throughout en la Latin persona de America. So, Jovita abrazamos y Jovita, felicitamos a through todas las you, we parteras de esa región. embrace and Muchísimas congratulate all felicidades, of Jovita. the Y muy midwives in bienvenida. our area, Voy a and welcome. transmitir la I primera will pregunta convey the first forma parte de question este panel that is part of this y panel, and consiste that en is que nos muestres, por favor, for you to si please consideras show us pertinente whether integrar you think it en is los a good currículums idea de to pre y include posgrado in la the prevención y el pre and control de infecciones como postgraduate técnica y courses, en particular la infection higiene de prevention manos. courses, ¿Cuál and es in tu opinión? particular, hand hygiene. What is your opinion? Bueno, buenos días a todas Good y todos, morning buenas to tardes, dependiendo everyone. Good del afternoon, lugar en wherever que you se are encuentren. Muchas in the gracias, world. doctor Gómez Thank Ponce, you, por su saludo. Dr. Gomez Ponce, for your Más que greetings. And pertinente, es more fundamental than y es relevant, I un would say compromiso that it is ético de las fundamental and an universidades y de los ethical centros commitment that the formadores considerar la higiene universities de and the manos training institutions should durante la have to formación include profesional hand hygiene en salud, during pero no solamente professional como una training in técnica health, but not simple o como un only as a contenido simple aislado technique or as durante los a primeros piece of años de la isolated carrera content de during the salud, first sino years que of the particularmente course, debe ser but in incorporado particular, it como should una be competencia included profesional as a longitudinal. Si professional hay algo en que muchas veces competency quizá that is fallamos desde la cross-cutting. formación Sometimes, profesional from the es point of view la of our incorporación solamente en training, etapas we only iniciales y include the también solo initial en los stages currículums de and pregrado, only in the entendiendo que pre-graduate también en el courses, posgrado es and una práctica also que debe this continuar is a practice that should continue fomentándose. during the Y esto es postgraduate particularmente importante en period. salud This materna y is neonatal, specifically no solo important desde mi perspectiva, for sino que maternal and basada en neonatal los datos que health, and presentaba la also doctora based on the Mercedes information presented Bonet, by ya Dr. que Mercedes Bonet, el agregar estos since contenidos, pero by también coincidir including el this lavado de manos content, como but una also by competencia por sí including mismo hand para ejercer washing sus as a profesiones competence in en itself salud, to practice nos their acerca a una atención
medical care puts us in a proper quality type of care that is also safe for our region. Thank you very much, and users. Thank you. Thank you, Jovita. The second question is related to whether it is a practice that has been evidence-based and if, as Mercedes mentioned, saves resources to health services. So hand washing continues to be a structural challenge for health services. What would be the strategic role that the education centers should have to maintain in a sustainable manner hand washing during the professional practice? Thank you very much for your question. I believe that the schools do have a strategic role because observance does not depend only on knowledge. Oftentimes, there are some health teams that are aware of the pressure because of the overload and with courses and also the culture within the institutions, and there are some practices that become standard as well as some shortcuts. So that's the reason why I believe that the universities and the schools need to understand that hand washing is not something that is learned only within the classrooms, but that it is also learned through hands-on practice and the daily example that we set as teachers, as professors, as mentors, as a health team, because the students learn not only from the formal curriculum, but also from the informal curriculum. We learn by observing. Therefore, this is important not only at the pre-graduate level, but also at the postgraduate level, because this is a sustainable practice. Having said this, the role of the schools is not only to teach the technique, but also to foster this criterion that is linked to the need that we have to wash our hands and when we need to wear gloves, when we need to remove them, when we need to change them, when we need to touch, when we don't need to touch. It seems simple, but evidence shows that it is strategic to maintain this throughout the learning process with direct simulation, with practical examples, something that is coherent, and that is not only cognitive, so that we can see it on a daily basis in our schools. That is where we teach our students, because observance improves whenever this is maintained throughout time, and this is led through example. And the last question, Jovita, from the point of view of leadership and health policies, which could be the key message that we should convey in the ongoing training on hand hygiene to guarantee the safety of the patient and the quality of the care? The key message, what would that be? The key message is basically that hand hygiene cannot just rely on isolated and reactive campaigns to death percentages or rates related to this lack of hygiene. It has to be a key campaign with ongoing training that should not be understood as a repetition of content, rather as an activity that is directed to all of the healthcare providers, regardless of their history in the service, because the experience shows us that the more experience the person has, the less use of this practice, because there is a change in the perception of the risk. And we also understand that not all of the health units follow the same hand washing practices. Each of the professionals, each of the healthcare practitioners knows what their rate of observance is, but this has to do with the ethical commitment to continue with this activity. Thank you very much, Jovita. And now I give the floor to my colleague, Pablo Duran, who is PAHO's
Regional Advisor on Prenatal Health. I thank you, Rodolfo. Good morning, good afternoon to all of you. It is also a pleasure to participate in this seminar with collaborators from the 5 regions and so many countries that are here with us today. Today, as part of this panel, I would like to introduce Fernando Espinosa and also to thank him for his availability and his desire to share his experience in this seminar. Fernando Espinosa is a neonatologist, he's an epidemiologist at the hospital, and he is also the founding member of the board of directors for the prevention and control of infections. I thank you, Fernando, and we're also going to ask you some questions that we have received. We understand, we know that the health care teams do have some ideas that are unfounded, and oftentimes they result in risks, as we saw in the presentation by Mercedes Bonet. So the question is, would you please clarify why the following statement is false? When I wear gloves, it is not necessary to wash my hands. Please proceed, Fernando. Thank you. Good morning. Thank you to Pajo for this invitation to this webinar, and also thank you for the question. And the assertion is completely false because the gloves never replace hand washing, since gloves contaminate as well as the hands. And if the gloves are not duly changed in between patients or in between other types of procedures that we have conducted, we may be transmitting other microorganisms. So there is a shared practice that has to do with the improper use of the gloves, and that includes within the neonatal and maternal services. They do not wash, the professionals do not wash their hands before putting on the gloves. So we increase exposure by not wearing gloves, and we need to remember of the 5 moments that are key to wash hands, but using the right technique. You can use gel, water, and soap to wash your hands, but hygiene comes first. Thank you very much, Fernando. For the next question, we'd like if you could come closer to the mic because your volume is a little bit low. So we know that information is what allows us to change, that what allows us to know what the situation is, that is the starting point to have an impact on the situation. So the specific question is, do you think that hand hygiene should be introduced as a measurable indicator within the health sector? Yes, it could be a measurable indicator because measuring allows us to know the actual compliance with hand washing by health practitioners. But another important element is that the hand hygiene program works much better when it is included as a process indicator by using any strategy that goes from observation to feedback. Even as indicated by Mercedes, there could be multimodal strategies or bundles that can be applied to comply with that objective. But clearly, by observing all of this, we will be introducing improvements in healthcare. All of these interventions need to be applied in any area of healthcare, in particular critical care areas for neonatal care. So hand hygiene should be a measured indicator because it is a critical factor for patient health and also infection control. We could even measure the impact of this practice. So let us recall that if we do not measure, we cannot act and we cannot improve.
Muchas gracias, Thank you Fernando. very Y much, siguiendo un Fernando. poco And con now, intervenciones anteriores, continuing Jovita with Ortiz hacía what we heard referencia before, a la Jovita importancia Ortiz was de la referring to the capacitación importance of y de la training educación en los and equipos de salud education acerca del within lavado de manos. the Pero también usted se healthcare refirió a teams la and hand contaminación washing. You en los also ámbitos de referred to cuidado, en donde aún los guantes contamination pueden within the estar care contaminados. environment Entonces, when la pregunta gloves es, could even be además de la higiene de contaminated. So manos, ¿cree beyond que es hand hygiene, importante do que you todos los believe that equipos it de is salud se important for all of the capaciten y healthcare teams to be concienticen sobre trained la and adecuada be made aware limpieza of y the proper desinfección en los espacios donde cleaning se brinda and atención de salud? disinfection in the spaces where healthcare is provided? Gracias de nuevo por la pregunta. Y claro que I sí, thank you again for es muy this question, importante and que clearly todo it el is equipo very de salud important for all of reciba the capacitación y health team to be concientización trained sobre la and adecuada made limpieza y aware of desinfección the de todo el proper ambiente hospitalario, cleaning and disinfection of fundamentalmente en all of aquellas the áreas críticas environment como son within las the áreas de internación healthcare sector. perinatal. For example, when we're Toda esta thinking of práctica va the a reducir la contaminación ambiental y el in-hospital riesgo de transmisión de areas for microorganismos, neonatal principalmente los treatments, in multiresistentes, particular y lo más those temido en los micro hospitales, la to aparición de prevent brotes de infección. the transmission of Ahora, para those esto resistant se requieren pues de organisms. protocolos, So ¿no? Y for that, la we require participación activa protocols and also de the active todo el personal para el participation of cumplimiento all de of the tareas de staff for limpieza, the de desinfección, e observance incluso of these el adecuado disinfection uso and del equipo de cleaning protección tasks and the personal. proper Sin use of the esto, persiste el personal alto riesgo de safety contaminación, equipment. Otherwise, the fundamentalmente risk en of esas áreas de contamination alto contagio. continues, in particular Ahora, por in otro those lado, hay areas que of high fomentar siempre la transmission. We cultura should de la also seguridad del paciente, promote que tiene the que ser safety of the garantizada por patient todo el that has personal de to salud, be desde médicos, something que used by all lamentablemente a of veces the son los patients, más and graciosos, unfortunately, hasta el personal de limpieza. Con todo esto, the podremos doctors are optimizar the el ones that recurso are the y least mejoraremos compliant, and además this should also la include calidad the cleaning asistencial en staff. todos los And entornos this hospitalarios. would lead us to improve the quality in all of these Muchísimas healthcare gracias, Fernando environments. I Espinosa, thank you, por Fernando tan claras Espinosa, for precisiones y such palabras clear acerca de comments algunos about mitos o algunas some of the situaciones que myths or necesitamos situations that we fortalecer. still need to Ahora strengthen. nuevamente Now, agradezco once y again, devuelvo la I thank palabra you, and I al give back colega Rodolfo the Gómez para floor continuar to my con el colleague conversatorio. Rodolfo Adelante, Gomez to Rodolfo. continue with Muchas this gracias, Pablo. roundtable. Y I thank ahora you, me Pablo, and gustaría, now I would Mercedes, like aprovechar tu to presencia y take hacerte advantage of your un par presence, de preguntas, Mercedes, and ask you some especialmente questions, in dada particular, tu given magnífica your experiencia desde la Organización incredible Mundial de la Salud. experience with the World En los Health estudios en los Organization. que usted ha participado, Now, in connection with ¿cuáles those fueron las studies in which principales you have barreras participated, para which were incluir the y main mantener la barriers higiene de to manos include and como una maintain intervención hand clave hygiene en as los a servicios key de salud maternos? intervention ¿Cuál in podrías maternal resaltar que health fueron las services? mayores In your dificultades? opinion, what were Listo, the highest Rodolfo, obstacles? gracias Certainly, por la pregunta. Rodolfo, and I Me thank voy a you for the referir question. I básicamente will be a referring resultados de mainly dos to estudios en los que estuve muy the involucrada. results of Uno two fue studies durante el in which I desarrollo de las participated. One adaptaciones que was hicimos al for recordatorio de the los 5 momentos development clave of para the los servicios de adaptation of the maternidad. five key Y el moments segundo within es the los resultados recientes de un estudio que maternal hicimos en dos wards, países de and África, the other one has to sepsis, en do el with the que una de las results intervenciones from era the studies justamente in two el poder African mejorar countries where there la was higiene. sepsis, and the idea was to La improve primera hand barrera hygiene. diría The first barrier, I que would se say, relaciona con la falta is de related motivación, to the el no lack of estar convencido motivation, de por qué es not being importante convinced that higienizar it las is manos y por qué es important importante to have seguir hand haciéndolo hygiene, and todos why los it días, is aunque important parece to un do it on acto a muy daily basis, repetitivo y even que though it finalmente seems to be a los very trabajadores de salud repetitive sienten que act. se pasan And el the día health lavándose las manos practitioners en feel vez de that they poder spend their hacer days las washing their cosas hands instead of que doing consideran something más that importantes they en deem la more atención important in the de las care that mujeres they provide y los to recién nacidos. women and Em, newborns. entonces, como Jovita también So, comentaba, as esa falta de Jovita also asociación entre el mentioned, that riesgo lack of de no realizar y association de poner between las the manos risk en of los not momentos having adecuados hand y la hygiene at the urgencia de right tener que moments, and atender, por the ejemplo, emergency, a for una mujer example, embarazada to have to u a provide una care otra to a pregnant woman emergencia. or some other sort of En muchos emergency. hospitales también Several hospitals la falta de also instalaciones lack bien mantenidas o tener que properly improvisar maintained en cuanto al facilities, lavado or de there manos is o also poder tener los the need productos para to desinfectarse las have manos. improvised solutions También for desmotiva a los disinfection of the trabajadores de hands, salud and que that is quisieran also a simplemente deterrent, poner and manos the a eso. health
practitioners would rather not do it. And then we also have the lack of knowledge and practice. In general, practitioners asked to have examples of moments when hand hygiene had to be done in a context that is quite complex with body fluids and also with high rotation of patients and also with the susceptibility that pregnant women and newborns have to infections. And the third important barrier that we see in various contexts, including in Latin America, is the supply and the infrastructure for hand washing in proper facilities, and the stations are not where they should be, or they are not handy whenever the hands need to be washed. There is a frequent lack of soap, for example, or alcohol for disinfecting the hands. And these would be the three most significant barriers that, in my opinion, come up. So this description is important because this also leads us to think about the importance of having research in remote hospitals. And this is also a warning sign of the current situation. This analysis of the current situation, Mercedes, is quite valuable because it is useful for the 1,800 participants that we have connected today, so that they can imagine in their own hospitals, determine in their own hospitals what the barriers are and also how to solve the problem. And the last question that I have, based on your role within the World Health Organization, what would be the specific message you have today as to the role of the midwives and the nurses in the prevention of maternal sepsis? That is an excellent question. And as you said, in particular today, when we need to celebrate our midwives and nurses, in your countries. So I would like to first underscore the very important leadership role. Nurses and midwives are the core of the health services, and they do have a key role in infection, for the prevention of infections, because of all of the actions that they carry out, and also because of all of the time that they devote to mothers and their newborns. So it is important to give them the ability to lead so as to include programs for the prevention and control of infections within the health centers. That is very important, and we already know that in many countries, midwives and nurses are the ones that are taking on that lead, or as advocates of all of these practices throughout the services. They are the ones that can also foster that change that we have discussed today, this cultural change that we need, and also to be able to support the hospital directors at the provincial and national level to have all of the resources that are needed throughout the health centers so that this can be possible. And they also have a very important role as models. And once again, I am going back to what Jovita said, to show hand hygiene, to show students, to show others when this has to be done. This is very important. But beyond that, and beyond the focus of the questions asked to Jovita, they are also examples for other health practitioners, but also for other women and also relatives that can go and visit a woman that has just delivered a baby, or that may be there in one of these neonatal units. So this role as a model as to when to wash their hands, and also as educators for patients as to how to carry out this hand hygiene. And this also has to do with their closeness to the patients and the time that they can devote to the parents and to the families and patients in general. And finally, they are there as our
labor aunque hacen force, falta muchas and enfermeras y we parteras know en el that mundo we y así need a hemos high trabajado number día of a día midwives and para cuidar nurses in the de las world, mujeres and they embarazadas continue to y be por lo there tanto, day in and day out to bueno, take así care of es. the Bueno, creo newborns que and todos also coincidirán of the conmigo que newly este es un delivered panel de women. lujo donde So I pudimos think that ir desde everyone la would agree with investigación, la me that formación de this recursos is a high humanos, level hasta panel. la We went práctica from clínica research de la to higiene de manos y entender human el impacto que resources esto and the tiene en la actual salud, practice of especialmente de las hand personas a washing quienes and the cuidamos. impact it Y has on the también people that we el take care costo of, and que also the reduce y cost califica that a it los sistemas de reduces and salud, that reduce also el costo innecesario e incrementa la leads calidad. to a Este reduction of webinar cost es and an parte de una increase of the trilogía quality. This que hemos webinar is part of organizado a desde la trilogy that we have Organización organized Panamericana de from la the Salud Pan y la American Health Organización Mundial de la Organization Salud, and que va a WHO, tener which posteriormente will otros later dos on have webinars two other subsiguientes a los cuales webinars, ustedes van a poder and inscribirse you según will be su able to intencionalidad. register Y el based próximo va a on your ser interest, and the cuidado next one clínico de will la be on sepsis the materna clinical care of y maternal el siguiente, sepsis, el tercero and de the la next one, the trilogía, third one cuidado in this clínico de la trilogy, sepsis neonatal. will be Vamos the a mandarles la clinical información a care todos los of inscriptos en este neonatal webinar y sepsis. We will también lo send vamos all a of the information disponibilizar to en the nuestras redes. individuals En el who mes de junio, registered el 11 de today, and junio, va we a ser will el be próximo communicating webinar this. donde vamos On a June enfocarnos 11th, we will en el have the manejo next webinar clínico de la focusing on sepsis the clinical materna management of y los maternal invitamos a sepsis, and inscribirse. we Van a invite you to recibir la register. You will información be sin receiving the ninguna duda junto information con el clearly resumen together de with este the webinar. summary of this webinar. Agradecemos muchísimo We el also compromiso de las deeply 1.800 thank the personas que nos commitment of the acompañan hoy 1,800 y es individuals that un have joined honor us today, and también it para is mí an honor presentar also a la jefa del for programa me to especial de introduce the resistencia chief a of los this program antimicrobianos on de la antimicrobial Organización resistance Panamericana within the de Pan la Salud, American Health la Organization, doctora Pilar Dr. Ramón Pardo, Pilar quien Ramón va a Pardo, ser who el will cierre be de este webinar. closing this Adelante, webinar. Pilar. Pilar, please, you have the floor. Muchísimas gracias, Rodolfo, Thank you very por la much, presentación. Rodolfo, for La this verdad es que es introduction. un gran orgullo y It una gran is emoción really este webinario en el que hay emotional to tanto close que this agradecer, ¿no? webinar Hay where que we have expresar so el much to agradecimiento thank a you los all for. expositores, We a los need to expertos thank que han the contribuido tan generosamente speakers and con su also tiempo, compartiendo sus all of the conocimientos, su experts that have experiencia. contributed their Muchas gracias, time, Jovita, their Fernando y también experience. Mercedes. I thank Tenemos Jovita, también que Fernando, and reconocer Mercedes. el We also inmenso need valor que to tiene la colaboración entre recognize the los diferentes significant value departamentos de of emergencias, collaboration de among the servicios various y departments sistemas de of salud y también emergencies, con los services, colegas and de la health Organización Mundial de systems, la and Salud also our en colleagues Ginebra. of Muchas WHO gracias in por sumar Geneva. fuerzas y We thank energías you for para que adding este your webinario force and energy for tenga this éxito y tenga webinar una to be consistencia successful and técnica also to have excelente. an excellent Agradecer a technical los intérpretes que consistency. han I would hecho like to posible thank the la interpreters that comunicación a lo have largo made this communication de la possible audiencia, throughout ¿no? the Porque los webinar, principales a los que hay because que agradecer son a the ustedes, a main los individuals we need participantes to thank are activos que han you, estado the expresando participants, the sus active emociones, participants that have sus shared their procedencias, emotions and más de also their 1.800 experiences, personas more than o 1,800 conectados, porque persons sabemos who que a are veces detrás connected, de cada because we know conexión that hay behind equipos each connection, que we están have escuchando, teams ¿no? that are Es actually realmente listening un in. signo So importante this is an del important interés indicator of que the tienen en el interest tema y es they emocionante have ver in this cómo en el topic, and it chat han is ido really moving mencionando, to bueno, see how in pueblos, sus their chat hospitales, they sus ciudades, proudly sus países. mentioned their Realmente hospitals, muchísimas their gracias cities. por los Thank saludos you y por very much participar for all of the en este greetings and also for webinario. participating in this webinar. Esta participación es Indeed, muy activa this y participation durante el is registro very recibimos active, más and de during 500 registration, preguntas we que se received intentaron over responder en la 1,500 medida de lo questions posible that we en tried to en el respond as webinario, far as pero sin possible duda quedan during this muchas para webinar, ser but there's respondidas. still Y very con la many ayuda to de still nuestra be colega, de answered. Mónica With the Chiu, help quien of organizó Monica y Shu, coordinó our también colleague who este organized seminario, and vamos a coordinated this preparar seminar, un we documento will que va a estar be disponible preparing a para todos los document. It will be participantes, para available todas to las all personas, va a ser participants del dominio público, and people respondiendo a also estas in the public preguntas domain, frecuentes que answering ustedes nos these han realizado y que questions son that you have extremadamente made and which relevantes are y necesitan extremely relevant respuestas. and which call for Por último, answers. desde la Organización And lastly, Panamericana de la from the Salud, Pan American Health Oficina Regional de Organization, la Organización
the Regional Office of the World Health Organization for the Americas. We would like to highlight and become truly thrilled by your daily work, your effort, your devotion to patients. And today we underscore that you, by way of your action, are saving lives
with simple steps, as the director of PAHO, Dr. Jarvis Barbosa, told us a while ago. With very simple action, you're saving lives. And the figures that Dr. Barbosa mentioned, 2 women a day that die because of maternal sepsis, 10%, 1 out of every 10 newborns who die because of sepsis. These are indeed the lives that we have to save. Not just that, but also those patients were in intensive care, oncological, polychromatized, etc. All those who are in situation of tremendous fragility and seriousness. We hope that this webinar may have truly served you as an inspiration, giving you the tools to maintain and increase, furthermore, our commitment to hand hygiene. Thank you so very much, and as Rodolfo said, we hope to see you in the coming webinars. Very cordially, our greetings to all of you.